Ga ke se ke na le tshepiso sekolo yo tla ralang ka puo ya diatla ga mmogo le Edwin Mashiakgomo yo tla go fantsa metshameko nna le wena re simola ka go leba ditlhogo. Lephata la kgwetetso le ditswammung le baya monwana tumalano le babeeletsi gore ba thuse Hatseleno ka dikgwetlho tsa tlhaelo ya motlakase. Dikgwebo di le 186 ka fa tlase ga lenaneo la go rudisa itsholelo la Botswana Economic Transformation Program di waditse thulaganyo ya go sekasekwa. Fa Paul Biya ikanisiwa lekgetho la borwa bobedi go na tautona wa Hatsela Cameroon. Motsana wetso ka mogele le tsone o di amogele. Lephata la kgwetetso le ditswammung le letse le beile monwana tumalano le dikhamphani tsa babeeletsi tse go solofetsweng gore di thuse Hatseleno ka dikgwetlho tsa tlhaelo ya motlakase. Fa bua kwa phuthegong ya babegedikgama ba ne tautona Vukedi Maboko tlhalositse fa tshwaragano le dikhamphani tseo e tla itebaganya le go ntšhagatsa dipoto tse di fetlha motlakase tsa morupule A le morupule B. Morupule B will be subjected to a serious reassessment, the end of which will be its refurbishment to bring it not just to optimality but to super optimality. Take it from being suboptimal to making it super optimal. That means it will be at 95% and above. That's about 600 megawatts of power at the best of times. Morupule B. Morupule A, which would otherwise be mothballed in 2 years, will also, from the technology that will be deployed, now enjoy a renewed lease on life. The consortium conservatively states that that extended period of life will be anything from 10 to 15 years. Because, as you all know, we've presented again in Parliament and through the Botswana Energy Compact that we intend to have electricity for all by 2030. We intend to have a sorted electricity generation mixed bag with coal and renewable by 2030 in the ratio of 50-50. And that we have an ambition to ensure that we not only provide for our domestic needs, but we start to reach out to the export market. Therefore, as shown by all the MOUs that we have signed with Zambia, with Namibia, and we intend to do with South Africa to unlock more opportunities in the Southern Africa power pool. Musa tautona renda bagala the a re dikgwebo di le 186 tse di ka fa tlase ga lenaneo la go rudisa itsholelo la Botswana Economic Transformation Program ampo BETP di weditse thulaganyo ya go sekasekwa le go baakangwa mme jaanong di emetse go ka simolodisiwa. Musa tautona o rotse se maabane kwa parlamenteng kwa mapalamenta a tsweletseng ka go buisana ka go amogela molao wa gore lenaneo la BETP e nne thulaganyo e dirisiwang go tsamaisa mananeo a go fetola itsholelo. Re galathe a re dingwe tsa dikgwebo tseo di tla simolisiwa fa parlamente sena go dumalana ka tsone le phetolo ya melao mengwe e ka thusang tota go hehosa go dira ga tsone. Dingwe tsa dikgwebo tse ke megopolo e ntseng e le teng mme paledisitswe ke dikgwetlho di akaretsa tiego ka ntlha tota ya letlhoko la madi le tse dingwe. Through full execution, the program will, over a period of 10 years, exclusively this program, mobilize 514 billion pula in cumulative investment. It will unlock new industries and revitalize existing ones, creating over 512,000 jobs. It will bring opportunity and dignity to households across every district. It will lift Botswana's gross national income per capita to $15,730 by 2036. National Economic Transformation Program e lemogile so santla di tsamaiso gore ke tse di diang tsa madiadia
tseo helelang go buiwa go sa diragadiwe. This program says we are now going to implement its execution. What are we executing? It has outlined 186 projects, not ideas, projects, things that have to be implemented in order for jobs to be generated, for the economy to grow. The biggest challenge that we are having as a country is implementation. Implementation can only happen if you have the capacity to implement. Now I look at the BTAP as an implementation tool of NDP 12, a sophisticated implementation tool for NDP 12. But as I listened to the Vice President, who is also the Minister of Finance, the capacity to supervise projects has been built. Mosimolodi tota ebile e le mookamedi wa khamphane ya Africa Lighthouse Capital re Bamepule a re go beeletsa mo mohameng o ikemetseng go ka thusa go tsosolosa itsholelo ya hatsheleno e mo nakong eno e phutlhameng. O buile seo mo Gaborone kwa bokopanong ja babeeletsi jo bo neng bo rulagantswe ke khamphane ya bone wa me Mokgatitswane wa Pega. Puso e simolodisitse lenaneo la go tsosolosa itsholelo la Botswana Economic Transformation Program le le ikaelelang go kabakanya itsholelo le ikagile ka ditirelo le go rekisa dithoto kwa ntle ga lefatshe leno. Bana le seabe ba itsholelo ba rotloeditse go tsenya letsogo mo tirong e ka jalo khamphane ya Africa Lighthouse Capital e sologile seo mokgosi mme tsweletse sentle ka go beeletsa mo dikhamphaneng tse di ikemetseng. It's important to invest more in private equity so that more private companies in Botswana can get the benefit of our investment. They can get the benefit of our value creation strategies. Once we implement those strategies, the number of people they employ grows, that's job growth. The profits grow, the taxes that they pay grow, and all of this helps to enlarge our economy, and all of this grows businesses outside the mining sector, outside the diamond sector, which helps to further the diversification ambitions and objectives that we all have as a country. We need to reimagine ourselves. We need to think beyond what we've always been used to, which is these huge sums of money coming through from diamonds. And you find that our traditional finance system sometimes doesn't accommodate those dreams. And it's up to players like ourselves, Bayport, to afford Botswana opportunities to borrow, albeit responsibly, for investing in their small ventures that ultimately create thousands of jobs. And it is through doing a lot of these that ultimately will achieve the dreams that the government is seeking to achieve. Go netefatsa gore dikgwebo le batho ba lefatshe leno ka kakaretso ba fiwa ditirelo tsa madi go tswelediisa matshelo a bone le gone go ka thusa go godisa itsholelo. What we've seen over the last 12 to 18 months, for instance, is that access to credit has shrunk. I don't know if you saw, there was a report recently that said banks had declined over 400 million in loans. It tells you that there is a problem that needs addressing, which is inclusive finance. And that's where players like ourselves come in. And the partnership with Africa Lighthouse allows us to maybe explore opportunities around raising funding outside of the country, all with a view to bring that funding in country and continue to extend responsible credit to Botswana. The economy is made up of different things, and consumer spending is a core part of the driver of economic growth. And we need to make sure, particularly at a time like this, in the tough economic times that we're in, that consumer spending remains and is able to prop up the spending in the economy, because government spending is not so strong right now. And Bayport, by virtue of the credit that it provides to consumers in Botswana, it is a consumer lending company, means that people can spend. And when that spending occurs, it helps to further the economic activity in the country. Company Africa Lighthouse Capital e beletsa mo dikhampaneng tse di sa gwebeng ka diabe e dira gore go nne motlhofe gore dikgwebo le batho ba sa kgoneng go adima madi mo dibankeng ba fiwe ditirelo tseo. Wa me Mokgatitswane, BTV News, Gaborone.
Lefatshe la Germany le itlamile go ntsha madi a fetang 26 million euros go dirisiwa mo ditirong tsa ditlhabololo mo mafatsheng a kgaolo ya borwa jwa Afrika go konatelela botsalano jwa dingwaga tse di 40 lekgotla la SADC le lehatshe la Germany le beile monwana tumalano ya tirisano mmogo e lebaganeng le go dirwa ga ditiro tsa ditlhabololo mo kgaolong ya SADC. Moakamedi wa lekgotla la SADC Elias Magosi o lebogetse kemonokeng ya puso ya Germany a gatelela botlhokwa jwa go nonotsha tirisano mmogo ya bone le yone a rutlwe pego ka wa me mokgatitswane. Tiragalo ya botlhokwa e supang tshimologo ya legato la ngwaga 2025 la tirisano mmogo mo tsa ditlhabololo magareng ga lekgotla la SADC le lefatshe la Germany. Go baya tumalano e monwana go konetelela tirisano mmogo ya dingwaga di le 40 e agetswe mo tlotlanong, kutlwisisano le tebelopele e tsamaelanang magareng ga bobedi jo. This is no small feat. 40 years and continuing to cooperate means there is something that works for both of us, and therefore the need for us to continue to hold hands. We hope that we can possibly, even with the challenges that we face, chart another 40 years of continued partnership in whatever form it will take. Even in times of declining budgets, Germany is and remains a reliable partner of the SADC Secretariat, of several of the member states within the SADC region, and of the African continent in general. We do firmly believe in the value of this partnership with the SADC Secretariat because you're particularly well placed to play an important role with regard to regional integration and sustainable development, but also looking at the whole region as a chance and opportunity for us to deepen this partnership. Lefatshe la Botswana le leloko la lekgotla la SADC le mo maemong a mantle a go ka ungwelwa ke tirisano mmogo e setseng e supile fa e le botlhokwa mo go diragatseng ditiro tsa ditlhabololo tse di lebaganeng le tsa metsi go fedisa kgotlhakotlhano magareng ga batho le diphologolo itsholelo le papadi ya mafatshe a kgaolo ya SADC ka e setse ntshitse maduo a bonalang mo nakong e fetileng. SADC will provide drinking water for 40,000 people in Ramotswa by accessing sustainably the aquifers that exist. We also work together on natural resources management, protecting the biodiversity. We will continue to support SADC cooperation and strategies in the fields of disaster risk reduction, fighting against gender-based violence, producing better situations for food security. We also have to look at other sources of funding. They are not only coming from our partners, they can also come from within member states, and primarily with the participation of private sector. So I think it's a critical area that we need to focus on and reflect, and we've agreed on that as well, that as we move forward, the involvement of private sector becomes really central. Not talking about them, but talking with them at the table. Dipuisano tsa ditumalano tsa tirisano mmogo ya SADC le lefatshe la Germany di tshwarwa dingwaga dingwe tse pedi. Wa me Mokgatitswane, BTV News, Gaborone. Lekala la Citizen Entrepreneurial Development Agency SIDA le tsere kgato ya go tsosolosa itsholelo ya Selebephikwe ka go tlhoma letlole la dithuso tsa madi a kana ka 25 million pula le tla thusa Mahama wa madirelo. Kgato e ke karolongwe ya ditsela tsa puso tsa go tswakanya itsholelo le go nonotsha madirelo mo dikgaolong a rutlwepego e tletseng ka Mamusi Seska. Mo dingwageng tse di fetileng go fitlha gompieno le kalana la SEDA le thusitse dikgwebo di feta lekgolo ka madi mo kgaolong ya Spedu. Dikgwebo di tshwana le tsa go roka diaparo, go dira dijo, ditshipi le dilwana tsa mo matlong, temothuo le bojanala. Le fa mo Selebephikwe go setse dikgwebo di le 26 di dira, dingwe ka go tlhoka lesego di tswetswe e le go tlhoka madi a di a tsamaisang le mmaraka. Letlole le tla le ka go rarabolla matshwenyego a ka go neela dikgwebo dithuso tsa madi le kemonokeng e maleba. Most of our industries here ba sokodisiwa ke yone cash flow. Most of the industries tsa rona, when it came to funding, go ne ga nna le makgwerenyana hale le hale. Therefore, whatever would have been available to get the business to move forward needed to be taken from there so that we can now use it as the working capital.
In the next 12 months, we've set up a fund of 25 million specifically for Pique manufacturing industries. Between now and the next 12 or so months, we should be able to revitalize this industry. And the engagements that we are doing now is purely to get an understanding, first-hand understanding. E re jaaka puso le bana le seabe ba tlhoafalela go tsosolosa toropo e go botlhokwa go nna le kemedi ya mohama o ikemetseng ka nosi le go diragatsa tse di beilweng pele. Dumela gore BETP le yona ha e tsena e tla thusa gore be lena yone e le gore e kana e catalyst gore re godise Israel ya rona. And ga re bua mo NDP 12 funding bontsi ja yona ga so re tlo tswa le mo government. We expect the private sector lona gore ke lona be le gore le ka funda the growth the economy ya Sebe Pique. We do not have the luxury to work in silos. Where Sida Kwagala, Kwa, Spedu Mesedonosiko, Lea Miguelinosi. We want the Spedu region to be the model of excellence in terms of project delivery to the people. Go ya ka Rre Mokefane, 27% ya dikadimiso tsa madi a abetswe mohama wa madirelo ko lekalaneng la SEDA ke ene a dirang sentle fa 73% wa madi ao e le dikoloto ebile tse dingwe di lefa pele ga lekgotla la ditsheko. Mookamedi wa SEDA o gateletse gore ba ba kolotang fa ba ka kgona go busa madi ao se se ka tokafatsa madi a kadimiso le go thusa go tswelela ka tiro ya yone ya go tshegetsa dikgwebo tsa Batswana. Mamusi Siska, BTV News, Sebe Pique. Ha re tswelela mogolwane ko lephateng la papadi le tlhabololo ya dikgwebo re o re neile padipadi a re bagwebi ka tshwaragano le batlhami ba ba tlang ka megopolo e mešwa ba tshwanetse go nna sopo sengwe mo go diriseng dikitso tsa bone mo go ageng dikgwebo tse di nonofileng monogae ebile di ka phadisana botoka mo mmarakeng wa mahatshahatse. Re padipadi o tlhalositse se maabane mo gaborone ko tshimolosong semmuso ya lenaneo la Sparkwell Marketing Center le le tla nnang boremelelo ja tiriso ya megopolo e mešwa e tlhabolotsweng ka tshwaragano mo go godiseng dikgwebo mo ja dimokibelo wa bega. Kgolo le tlhabologo ya lefatshe la Botswana e nnile le temo e bonalang ka go nna le tshwaragano e ikaegileng ka go nna le tebelopele e tshwanang ga mmogo le go nna le maiteko a bonala mo hetole megopolo e mengwe go nna mo tirisong. Tshimolodiso ya lehelo le la Sparkwell Marketing Center ya bo e gatela maiteko a mo go nontseng batlhami le bagwebi go nna le bokgoni jo bo bonalang mo go thameng dikgwebo tsa senela ruri di ikaegile ka megopolo e mešwa. Today's launch speaks directly to that spirit. Innovation and entrepreneurship. Tshimolodiso semmuso ya lenaneo le ke kgatelopele mo go tlhabololeng le go kabakanya itshwanelo ya lefatshe leno e ikaegile ka dikitso that is resilient and inclusive. Over 69 million pula has been approved to be injected into Botswana's creative economy. Madi a 61 million pula a ntshitswe go ema nokeng mohama o wa bodiragatsi mme se ema maiteko a tshwana le a nokeng. That RACSA received support to establish a cutting-edge marketing center which we are launching here today. Mo godimo ga mo tshimolodiso e tla nna mmamma mo go loneseng batlhami le go hetola dikgwebo tsa bone go dira letseno le le utlwalang. We promise to come in as partners in the business side of things to promote intentionally those people who have never thought that they could go away and said we want to put you in. Re itamile go ema nokeng dikgwebo tsotlhe go ka phadisanya botoka ko mmarakeng wa mahatshahatse. To partners and collaborators in your industries so that your work will not only benefit Botswana but the nation at large. Lenaneo le la Sparkwell Marketing Center go tlhaloswa gape ga le tla tswelela ka go nna pinagare ya mmaraka wa dikgwebo o ikaegile ka megopolo e tshotilweng mme e ka nna mo tirisong. Mokibelo, Botswana Television, Gaborone.
Lefatshe la Democratic Republic of Congo la re le lemoga tshwetso ya Botswana ya go se amogele kopo ya go ikopela boagedi mono ga batshabi ba hatsheleo ba le 682 fa bua mo phuthegong le tona wa boatlhodi le ka go sešwa magolegwa mono ga borone moemedi wa hatshela DRC mono me Emily Mutsubekwa o lebogetse hatshela Botswana go boletsweletse ka go tlhokomela batho ba hatshela ga bo ntswa kopo e sa atlega tona wa boatlhodi le ka go sešwa ya magolegwa a re Nelson Ramaotwana a re lentswa hatsheleno la le keletso ya go thusa batshabi ba hatsela DRC go ka seke ga kgonega go tota go ka se kgonege e le ka ntlha ya dikgwetlho tsa itsholelo mo hatsheleno le fa go ntse jalo batshabi bao ba neetswe tetla ya go nama ba le mono go fitlhela hatsela DRC le dira dithulaganyo tse di maleba tsa go ba busetsa kwa gae. We acknowledge your decision as a sovereign country to not accept that they should continue to live in Botswana while their asylum has been rejected. It has gone through the process. And we really mentioned that to the refugees or the immigrants who are there to say that actually you are illegal immigrants, but there are also people in DRC who live here legally. There are many, you see, medical doctor, those also who are refugees, whom asylum has been accepted and so on. So we had that meeting to give them that decision of Botswana together, a joint meeting, and to actually tell them that as a government, we are also supporting them. Some of the DRC kids are very brilliant. I think we have some of them that we have gone out to look for scholarship for them to be enrolled in our tertiary institutions, the University of Botswana, BUST, which is in Palape, BUT, which is in Gaborone. So there are about 27 or so that are currently enrolled through the efforts of the ministry to say, because education is very important, because currently the world has changed from that traditional mode of operation. So people that talk about technology advancement, digitalization, so we need to be harnessing from those that have got scientific grip on the disciplines. So we have tried to assist where we can other African brothers and sisters. Baithuti ba le 312 ba alogile ko sekolong sa ithutelo ditiro sa Limkokwing University maabane sengwe se go tlhalosiwang e le kgatelopele mo mogameng wa bodiragatsi le ditlhamo mo hatsheleno mo go ba ba neng ba tsene moletlo o ya bo e le tona ko le phatela metshameko le bodiragatsi re Jacob Kilebeng yo a neng a gatelela maitlamo a puso mo go beeletseng mo thutong a ka ya fa e le botlhokwa mo kgolong ya itsholelo go rata moranyane o na le kuo. Kaloso e ke ipelo ya katlego le maduo a mohuhutso wa phatla ya makgolokgolo a baithuti ba ba neng ba mekamekane le dithuto tsa bone ka ngwaga wa 2025 ba mo nakong ya gompieko ba tla bong ba ipaakanyetsa go tsena mo megameng e farologaneng segolo thata ya bodiragatsi le maranyane. Tona Kilebeng o ka ya fa sekolo sa Limkokwing se na le karolo e bonalang mo kgolong e itsholelwa lefatshe leno le gore peeletso mo bathong ke sengwe se puso ya lefatshe leno e se beileng kwa pele. Our government that you elected continues to affirm that the true strength of our nation lies in its youth. The conviction guides us, our continued investment in education as the cornerstone of Botswana's sustainable development. Through deliberate and forward-looking policies, we aim to empower young people with confidence, independence, and entrepreneurial spirit required to thrive in a dynamic global economy. Therefore, a great honor for the Ministry of Sport and Arts to be part of this moment of celebration. Today's graduation is not only a recognition of personal success, but also an acknowledgement of the critical role that the Limkokwing University continues to play in national development.
e tsela nngwe ya go nna le karolo mo go godiseng dikitso mo mogameng wa bodiragatsi. Sekolo sa Limkokwing se ntshitse 1.6 million pula go tla dirisiwang go duelela dithuto tsa bangwe ba le 20. It did more than establish another institution of higher learning. It introduced a bold, transformative model that seamlessly blended creativity, technology, entrepreneurship, and technical expertise. This unique model was not only redefined education, but also empowered a new generation of innovators, graduates who think differently, change convention, and lead with imagination. Sekolo se lejwa e le karolo nngwe e botlhokwa mo go godiseng itsholelo la lefatshe leno, se tlhatlhelela banana ba lefatshe leno dikitso tse di tlhokwang bobe mo dinakong tsa gompieko. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Harabatsa matsa sele tautona wa hatsela Cameroon Paul Biya wa dingwaga di le 22 tota le bobedi ampo 92 o simolotse semmuso paka e ntšha ya dingwaga di farabobedi morago ga go fenya ditlhopho tsa botautona tsa kgwedi e fetileng tse moganetsi wa gagwe wa kganetso Isa Roma Bakare a reng di nnile le tsietso. Biya o solofeditse gore go tla rena papagano ka kagiso le thokgamo ga mmogo le go tlhabola matshelo a batho mo hatsheng leo. Le fa go ntse jalo bani bangwe kwa toropong kgolo ya Yaounde ba fudugile maikutlo tota ka jaana ba sena tumelo ya gore puso ya gagwe e tla ka diphetogo dipe. Balaodiotlhoko ba sepolotiki ba supile fa seemo e ne e le se se sa iketlang ko moletlong wa go ikanisiwa a gaga tautona Biya kwa seemo sa itshireletso se neng se gagametse jaaka bangwe ba ne ba supa ba le kgatlhanong le boeteledipele jwa gagwe. Morago ga ditlhopho go ne ga nna le ditshupetso tse mo go tsone mephato ya itshireletso e ne ya bola batho ba le 5. Tla ke dibe khutlo gone fa ntle ke stele Edwin Mashiakgomo go bega ka tsa metshameko. Motswana dumela, Botswana dumela. Gone kwa Bokone Bophirima Borwa Botlhaba le legare ja lefatshe leno mothuetso Madume dumela mo tsela la botlhano ngwanatsele a le tota tlhola malatsi a le supa ngwaga wa 2025 le botlhano tlhako ya morago e gata fa ya pele ga dilenteng re gatoga ka tsa metshameko ke Edwin Mashiakgomo metsone tsare. Lobelo la go gapa bomampodi jwa ligi ya First Division ya Kwano Borwa le a tswelela ka mafelo a beke eno jaaka ditlhopha tse pedi tse di tlhomaganeng ko setlhoeng sa ligi eo Presence 11 le Dinare FC di tla bo di thulane kwa lebaleng la Kanye ka moso a re utlwe Tshepo ke imile ka dintlha. Setlhopha sa Dinare FC se se latlhegetseng ka nno e leng go lefela kgatlhanong le sa Holy Ghost beke e fetileng se tsena mo motshamekong o se le mo maemong a bobedi mo lokong morago ga diphenyo tse 5 maleka a le mangwe le ditatlhegelo tse 2 mme se koantse dintlha di le 16 mo motshamekong e fera bobedi. Setlhopha se sa Korra Motswa se tla bo se tsomana le phenyo go lekalekanya dintlha le sa Presence 11 mo letlhakoreng le lengwe. Presence 11 e notile Northern FC ka nno e lengwe go lefela beke e fetileng se tsena mo motshamekong o e le sone se se teletseng loko pele morago go tse diphenyo tse 6 maleka a le mangwe le tatlhegelo e le nngwe mme se kgobokantse dintlha di le 10 le bofera bongwe mo metshamekong e ferang bobedi. Phenyo ya Dinare FC e ka ba thusa go atolosa ketapele kwa setlhoeng sa loko eo. Mo metshamekong e nngwe ya matlatso Thamaga Shooting Stars e mo maemong a bofera bongwe e tla bo ya amogetse setlhopha se sokolang sa Tsetseng United kwa lebala la TSS. Tlokeng United e ko mogatleng wa loko e thulana le Security Systems e mo maemong a bosupa kwa lebala la Tlokeng VDC. Fa Holy Ghost e yone e le mo maemong a borataro e tla iteisana batsana le sa Joaneng Youngsters se se mo maemong a boraro kwa lebala la Holy Ghost. Metshameko e tla simolola ka nako ya bone mo Sokologong. Ka Sontaga gone Taung ya Strikers e tla thulana le Majweng SC kwa lebaleng la Gaborone United ka nako ya borataro. Tshepo ke imile, BTV Sport. Mo go tse dingwe tsa ligi ya First Division ya Borwa setlhopha sa Notwane se se mo maemong a bone mo lokong se tla iteisana borathana le sa Union Flamingo Santos kwa lebaleng la SSG ka nako ya bone mo maitsiweng ano. Setlhopha sa Notwane
kana setšhaba jaaka notwane e itsege se tsena mo motshamekong o se kwadisitse diphenyo di le 4 le maleka a le mangwe ditathegelo di le 3 go iphitlhela di tota se kgobokantse dintlha di le 14. Toronto e tla bo e beile mo mokatising wa bone yo mošwa Enos Messi gore ba bone phenyo ya botlhano e tla ba suteletsang go tse di lwelang go gapa bomampudi. Ma-14 jaaka Sontos e itsege ba kwadisitse diphenyo tse 2 maleka a le 4 le ditathegelo tse 4 mme ba tla bo ba tsomana le phenyo go tokafatsa maemo a bone mo lokong. Mo motshamekong o le mongwe fela wa Botswana Premier League o rulaganyeditsweng maitsiboeng ano setlhopha sa Black Lions ba tla amogela sa Mochudi Center Chiefs kwa lebaleng la GU ka nako ya bosupa. Mothetso a re sa go letlo le maro ka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya bongwe di be khutlo gone fa tshile bogejalo morwa re tshepiso sekolo o neng a diranola jalo ka puo ye di atla tshima go mo tswa thubeng le phepa joy mothibi o tla be a bua go tla garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ke tsatsi la botlhano a re fa re tlhanoga re se ka ra tlhanogela ba bangwe ka gonne ka moso le ka tsoga le ba tlhabetse le rata lotlhe bokalaje modimo jo. And yet we stand at the threshold